Dear students, hope you are well. I am Mustafizur Rahman, Senior Teacher English, Ghatal Cantonment Public School and College. Today, I will conduct your English second paper class. Our today's lesson is Composition, the rainy season in Bangladesh. Dear students, now I am reading the composition and you listen to me very carefully so that you can understand. There are 6 seasons in Bangladesh. The rainy season is the second of them. It comes just after the scorching heat of the summer. The month of Ashar and Shravan is the rainy season. That means there are 6 seasons in Bangladesh and the rainy season is the second of them. The month of Ashar and Shravan is the rainy season. The extreme heat of the summer turns seawater in the vapor. অর্থাৎ গ্রীষ্মের খরতাপ সাগরের পানিকে বাষ্পে পরিণত করে। The wind which blows over our country in this season carries the vapor. This vapor comes into contact with the cool air or at the top of the mountain. It freezes into the cloud and causes rainfall. Okay, that means summer heat turns seawater in the vapor. Okay, the wind which blows over the country in the rainy season, it carries the vapor. This vapor comes in the contact with the cool air and or at the top of the mountain. It also freezes into the cloud, then it causes rainfall. In the rainy season, the sky is overcast with black clouds. Sometimes the sun can never be seen for days together. There is heavy rainfall with flashes of lightning and roars of thunder. Sometimes it rains continuously for days and nights. Rivers of our country grow violent, overflow their banks and causes a flood. Fields, meadows and low roads of Bangladesh go under water and people cannot go out to do their outdoor works. That means in the rainy season the sky is overcast with thick clouds. Sometimes the sun cannot be seen. Heavy rainfall causes with flashes of lightning. We can hear roars of thunder. Sometimes it rains cats and dogs. Rivers of our country overflows their banks and causes flood. People cannot go out to do their outdoor works. The rainy season is the giver of life and nature. During the hot days of the summer, all nature seems dead. অর্থাৎ বর্ষার সময়
সমস্ত প্রকৃতিকে যেন মনে হয় মরে গেছে। অ্যানিমেলস গ্রো সিক অফ দ্য ট্যারিবল হিট। I repeat, the rainy season is the giver of life and nature. During the hot days of the summer, মানে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড খরতাপের দিনে, all nature seems dead. সমস্ত প্রকৃতি থেকে মনে হয় যেন মরে গেছে। অ্যানিমেলস গ্রো সিক অফ দ্য ট্যারিবল হিট। প্রচণ্ড তাপে প্রাণীগুলো একদম অসুস্থ হয়ে পড়ে। ম্যান ফিল টায়ার্ড, মানুষ ক্লান্তি বোধ করে। ওয়েন দ্য রেইন সেটস ইন, the whole face of nature becomes to change. যখন বৃষ্টি শুরু হয় সমস্ত কি হয়, দ্য হোল ফেস অফ নেচার, প্রকৃতির মুখ যেন পরিবর্তন হয়ে যায়। দ্য ড্রাইড আপ ল্যান্ড গেটস আ নিউ লাইফ। শুকনো মাঠঘাটগুলো নতুন জীবন পায়। অল দ্য ট্রিজ, plants and crops grow up with the advent of the rainy season. বর্ষার আগমনে সকল গাছগাছালি ফসলাদি বড় হতে থাকে। নেচার বিকামস গ্রিন অ্যান্ড ফ্রেশ, প্রকৃতি সবুজ এবং সতেজ হয়ে যায়। দ্য পেজেন্টস অফ আওয়ার কান্ট্রি বিকামস হ্যাপি অ্যাজ দে ক্যান টিল দেয়ার ল্যান্ডস অ্যান্ড গ্রো ক্রপস। এদেশের কৃষকেরা তখন খুশি হয় কারণ তারা তাদের জমি চাষ করতে পারে, ঠিক আছে, এবং ফসল ফলাতে পারে। দ্য রেইনি সিজন হ্যাজ ইটস ডিসঅ্যাডভান্টেজ অলসো। দ্য রেইনি সিজন হ্যাজ ইটস ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অলসো। এই বর্ষার কিছু অসুবিধাও রয়েছে। অ্যাজ ইট রেইনস অল ডে লং, ইট ইজ ইম্পসিবল টু গো আউটসাইড। যেহেতু সারাদিন বৃষ্টি হয়, বাহিরে যাওয়া একদম অসম্ভব হয়ে পড়ে। দ্য পুর ভিলেজার্স হু লিভ ইন হাটস সাফার মাচ, দে ক্যানট গো টু ওয়ার্ক। দরিদ্র গ্রামবাসীরা যারা কুটিরে থাকে তারা বাহিরে যেতে পারে না। দে হ্যাভ টু গো উইদাউট ফুড উইথ অল দ্য মেম্বার্স অফ দ্য ফ্যামিলি। পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে তখন তাদেরকে উপবাস করতে হয়। এক্সেসিভ রেইনফল কজেস ফ্লাড অ্যান্ড ড্যামেজেস দ্য ক্রপস। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত বন্যার সৃষ্টি করে, ফসলাদিকে ড্যামেজ করে দেয়, নষ্ট করে দেয়। সামটাইমস ইট সুইপস অ্যাওয়ে ক্যাটল অ্যান্ড আদার থিংস অফ দ্য ভিলেজেস। কখনো কখনো এটা গরু, ছাগল এবং তাদের গো মহিষাদি এবং অন্যান্য জিনিসকে, গ্রামের অন্যান্য জিনিসকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অ্যাজ এ রিজাল্ট ফেমিন ব্রেকস আউট সামটাইমস, ফলে মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষও দেখা দেয়। রেইনি সিজন ইজ অলসো ইউজফুল টু আস। এই বর্ষাকাল আমাদের জন্য উপকারীও। ইট পিউরিফাইস দ্য এয়ার, এটা বাতাসকে বিশুদ্ধ করে। অ্যান্ড ওয়াশেস অ্যাওয়ে ফিল্ডস, এবং আবর্জনাকে ধুয়ে মুছে দেয়। ইট লেসেন্স দ্য সামার হিট, এটা বর্ষার উষ্ণতাকে কমিয়ে দেয়। গ্রিন লিভস গ্রো ইন ট্রিজ, গাছে সবুজ পাতা গজায়। দ্য কাল্টিভেটার্স অফ আওয়ার কান্ট্রি ক্যান মেক দ্য প্যাডি ফিল্ডস রেডি। আমাদের দেশের কৃষকেরা তাদের ধান ক্ষেতগুলোকে প্রস্তুত করে। আওয়ার ক্রপস, ট্রিজ অ্যান্ড প্ল্যান্টস গ্রো র্যাপিডলি। আমাদের ক্রপস, ফসলাদি, গাছপালা, উদ্ভিজ্জরাজি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভেরিয়াস জুসি ফ্রুটস সাসেস স্যাকফ্রুটস, ম্যাঙ্গোস, বানানাস, পাইনঅ্যাপলস এটসেট্রা রিপেন অ্যাট দিস টাইম। নানান ধরনের রসালো ফল যেমন কাঁঠাল, আম, কলা, আনারস এই সময়ে পাকে। দ্য রেইনি সিজন হ্যাজ বোথ অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। বর্ষার উপকারিতাও আছে, অপকারিতাও আছে, বাট ইট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট অ্যান্ড ইউজফুল সিজন ইন আওয়ার কান্ট্রি। কিন্তু এটা আমাদের দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয় একটি ঋতু। অ্যাজ ইট ইজ রেসপন্সিভ, ইট ডাজ ওয়েল টু আস ইন মেনি ওয়েজ। Okay, dear students, now I will ask you some questions and you will try to answer them. So, what do you know
My first question: what do you know about the rainy season? Try to guess the answer. Okay, I am telling the answer. The month of Ashar and Shravan is the rainy season. The wind which blows over our country in this season carries the vapor. This vapor comes in contact with the cool air or at the top of the mountain. It freezes into the cloud and causes rainfall. Okay. Now, what is the usefulness of the rainy season? Try to guess the answer. Okay, I am telling the answer. It purifies the air and washes away the fields. It lessens the summer heat. Green leaves grow in trees. Okay. What is the demerits of the rainy season? In the rainy season, the workers cannot go out for work. As a result, they do not earn money, so their families remain foodless. Sometimes flood occurs in the rainy season. It washes away the cattle and damages the crops. Okay, dear students, আজ এ পর্যন্তই. I think all of you have understood what I have discussed. So now I am giving the homework. You will study the rainy season in Bangladesh at home. ওকে, আমি যে কম্পোজিশনটা আলোচনা করেছি তোমরা ইচ্ছা করলে এখান থেকে স্টাডি করতে পারো, অথবা তোমাদের অন্য যে কোনো বই থেকে এই কম্পোজিশনটা তোমরা স্টাডি করতে পারো. ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, remain or stay at home. Keep yourself fit. Don't go out without any cause. Obey your parents. Thank you all.